mwaka huu vijana wa Kenya, they have a destiny, they have a date with destiny. Tumesema tuko na Marshall Plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na tumesema, na nataka vijana wa Mount Elgon munisikize vizuri, tumesema tunaweka bilioni 200 kwa mambo ya leather, textile, agroprocessing, value addition. To our second president, he laid a firm foundation both in education, in infrastructure development, and he was the architect of our economy. He sowed the seeds and laid the foundation upon which our fourth president, President Uhuru Kenyatta, built the expansive and extensive and elaborate infrastructure that we see today in our country. I also can see his shadow and influence in what is going to become of the fifth president of Kenya. Because I see the conversation around the economy, which President Mwai Kibaki was its architect, influencing the coming election. Tukisema 3% ya mshahara tunalipwa na hawa wananchi, tutoe 3% ili tuwe na housing, vijana 1,000,000 wapate ajira. Mtu unakwama na 3%, kwani hata una utu? Na huyo mwenye anaitisha hiyo 3% ni ule amekuajiri, anakulipa 97%. Anasema ubaki na 97%, nipatie 3%, hawa watoto tuwapagie ajira. Hawa watu watoe 3% ama wasitoe? Ndio. Tukianza na mimi, ama namna gani? Tuko katika hali ngumu katika taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta ndio hiyo imefika 135. Mimi nataka niwaulize wale walipatiwa majukumu na rais, subcommittee ya cabinet ya serikali yetu, waketi chini kwa njia ya dharura, watoe advice, ndio tujue tunaenda vipi, ndio tupunguze haya mambo ambayo yanazidi kuwagandamiza wa Kenya. Kamati pia ya bunge ya mambo ya energy, waketi chini pamoja na waziri, watueleze na waeleze Kenya na watoe advice kwa serikali ili tuchukue hatua ambazo itasaidia wa Kenya kupunguza hali hii ya kuongezeka kwa mafuta ya petroli, ambayo itaongeza yale mambo mengine mengi na kuleta hali ya maisha kupanda gharama katika taifa letu la Kenya. And everybody, you know, there are people who have been assigned responsibilities by the president. It is time for them now to assume those responsibilities, provide advice to government so that the right decisions can be made to manage the current situation where the prices of fuel are going up, and the relevant committee of parliament must also summon an urgent meeting, work with the ministry to make sure that we manage this situation that is rolling out of hand because of the current situation in the nation. Tunataka tushirikiane pamoja, tutafute suluhu ili tuweze kwenda pamoja na kupunguza hii hali ambayo iko katika taifa letu la Kenya. We are called in the Ministry of Education by our CS, and you are told
we have to cede land to the hospital because cabinet is meeting and the decision has been made. The National Land Commission shall then prepare the surrender titles based on the subdivision as carried out by the Ministry of Lands and Physical Planning. The first subplot was World Health Organization to be allocated that acres. B, African Center for Disease Control, 10 acres. C, Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital, 108 acres. D, Ministry of Land and Physical Planning, 190 acres for the Kamai spot. What we are saying here is that Council has actually said it does not have the mandate. The VC has said I don't have the mandate, but I want you to know probably this is the last time I'm talking to you. Is that listening? Wale majamaa wa kuzimia ati wanataka kuendelea ati kukopa pesa. Tunataka tuwaambie hii serikali ya mahasla tutabadilisha hiyo maneno. Tutawachana na kukopa pesa. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Fight. The fight against corruption will succeed the day we remove ethnic or political lenses. And we prosecute corruption as corruption. The day we avoid the weaponization and criminalization of politics or political opinion and using the criminal justice system to try and blackmail and intimidate people on matters to do with politics, that is the day we will succeed with the fight against corruption, when we stop that. In accordance with the proposals that were made to us in the county forums, they do not have the money. Give me some water, baby. I thought you were bringing me water. You're giving me more instructions. Early this year, before the new administration came in, the lords of impunity, state capture, conflict of interest, and land grabbers intimidated the council and the vice chancellor to allow the grabbing of Kenyatta University land. These great men and women said no. They were harassed, intimidated, demeaned, humiliated, but they stood up. Can you give a clap to the University Council and Professor Wainaina? I want to tell you, the great people, had things gone wrong and Dr. William Ruto was not elected as president, your land had already been grabbed after Professor Wainaina and the council were removed. We have hence instructed the Ministry of Lands to cancel those allocations and reinstate the land to Kenyatta University. We have agreed that the land revert to Kenyatta University, save for 38 acres, that will be procedurally and in accordance with the law, be given to the squatters of Kamai. The rest of the land remains for Kenyatta University and must be preserved as such
for the university and for posterity. Finally, we are aware of the little friction and discomfort between the university management and the referral hospital. We have called a meeting in January to sort it out. We'll call the university management, the referral hospital management, the Cabinet Secretary for Health, and the Cabinet Secretary for Education to sort out that matter amicably for the benefit not just of the university, but for the people of Kenya, so that we have a seamless institution that is operating in the manner that it was envisaged when it was set up. So I request you to give us some bit of time when we come. Let me tell you, Linus, the president has broken no law. He has just chosen a different style. And it is his prerogative. My space is to advise the president. And which advice, when sought, I have been very forthright and very honest about. And if the president decides to deliver government business in a different way and elevate other people, consult more with the leader or the former leader of the opposition and work with other ministers to deliver government business, I have taken it with grace. I haven't had you've not had me complain because of the respect I have for the office of the president, and I can do other things. I can support government in doing whatever else that the president feels I can support. But maybe when you get an opportunity, Linus, I think these are questions you may want to ask the president himself. I agree with you. Wakatuambia ati hiyo ni reli inaenda mahali pasipojulikana. Mimi nawauliza watu wa Narok, Narok hapa ni Kenya ama ni mahali haijulikani? Kwani reli ikikuja Narok imeenda mahali ambapo hapajulikani? Lakini ni sawa tu. Hata ile reli wakati ilikuwa inajengwa miaka 100 iliyopita kutoka Mombasa kuja Nairobi, ilikuwa inaitwa Lunatic Express. Ilikuwa inaitwa ni kitu ya wazimu, lakini si ndio reli imetufanyia kazi kwa miaka 100. So kuna watu ambao hawaelewi maneno. Ufanye hii, ufanye nini, hawawezi kuelewa. Kazi yao ni kupinga, kazi yao ni kuweka maneno machafu. And so nyinyi na wauliza hawa watu muwafuzilie mbali. Sisi tutazidi na kubadilisha Kenya kupitia miradi ya maendeleo kwa sababu hakuna njia ingine. I was very pleased with the session that was here before, because in Kenya we have succeeded in having a very good and effective school feeding program that has doubled school enrollment, and when the children have been fed, the parents are able to proceed with their daily hustles. And Your Excellency, kwa sababu utachaguliwa, tunakuomba, kuna kitu moja rais Moi alikuwa anafanya, tunataka ufanye, na tunakuomba kwa heshima. Any one time unakuja hapa State Lodge, unafungua milango, watu unapika mchele, nyama, nini, watu wanakuja huko, wanakula, wanakuambia kwa heri, wanaenda. Kakoni roge mureda. Hiyo tu. These turn deafness, greed and callous indifference must stop. We therefore call on the National Treasury to account for all diversions of funds out of Petroleum Development Fund and to restore the fuel subsidy mechanism without delay. The Treasury must rise to its constitutional accountability and live up to the Public Finance Management Act. Failure to do the right thing will convert the National Treasury into a cog in state capture and corruption that will destroy our country.
we demand that public officials responsible listen to the agonized cries of millions of suffering Kenyans and abandon their exclusive and destructive subservience to cartels and barons of state capture and do something about the rapidly deepening economic crisis. This is a statement by Kenya Kwanza. There's also, a current subsidy in place for that. What do you think is the solution to the rising cost of fuel, which, as you know, drives the cost of a number of other products? I think the first thing that we need to do is to look at the taxes, because 50% almost of the cost of fuel in Kenya is taxes. I think it's time, as a country, we looked at, I think there are 15 different taxes on fuel. And I think it's time we relooked at how else do we raise revenue. Which taxes would you be proposing to remove from fuel, the cost of fuel? I think majority of the taxes that are in that bracket, I think there are almost 15 different taxes that are there. I do not have the specifics, but those 15, I think we need to interrogate these 15 different taxes. Which ones can we put aside so that, like other countries, we can limit the taxation on fuel? Take, for example, let me VAT. ask. Yeah. Yes. Okay. Take, for example, VAT. Correct. I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel, and I think it was very controversial. Yeah, Honorable Ruto, VAT on. Tulikuwa na program hapa ya stima ya watu ya Mount Kenya ya 3 billion. Tulikuwa tumesikizana na Rais Uhuru Kenyatta ya kwamba wewe rais, tumekutenda mema, tumekupenda kama mtoto wetu, tumekufanya President William Ruto has assured the judiciary that his administration will not interfere with its independence. The president also urged the judiciary to uphold the rule of law while maintaining that no one will be above the law in his administration. The president spoke during the swearing-in of 6 judges at State House, Nairobi. Let's begin our broadcast with our very own Brenda Wanga.
President William Ruto's first day in office saw him play host to members of the judiciary and their families at State House. Yes, sir. In keeping with what he initiated on the day of his inauguration, when he gazetted the appointment of 6 judges, the president was formalizing that process and bringing to an end the nearly 3-year wait for the judges to take their oath of office. I, Mchelule Agri Otsula, Judge of the Court of Appeal, do swear. 4 judges sworn into the Court of Appeal: Weldon Kipyegon Korir, Agri Mchelule Otsula, George Vincent Odunga, and Professor Joel Mwaura Ngugi. Judges Evans Kiago Makori and Elizabeth Omange Cheruyot joining the Environment and Land Court, respectively. They were among 40 judges nominated for appointment by the Judiciary Service Commission in 2019. I know the judges here have waited a bit longer than they should. Former President Uhuru Kenyatta appointed 34 of the 40 nominated judges in June 2021, rejecting the 6 who were appointed by President Ruto. Uhuru at the time claimed that he had adverse information on the 6 judges that he could not ignore. Just like you today, I too took an oath to both the letter and the spirit of the law, and it is not open to me to turn a blind eye to reports of our state organs. The rejection by the former president was challenged by Katiba Institute and orders granted reinforcing their nomination. They were not appointed until today. President Ruto, while witnessing the judges swearing in, pledged to allow the judiciary to operate optimally. We can have a much more efficient judiciary. Because there is an individual who does not accept election results once they are announced by IEBC. Thank you very much, Senator. As I mentioned a little earlier on, that as a church, we try to minister to people from different political parties without creating any sense of animosity. And in a function like this, which is in our church, we try to maintain that attitude, that everything else comes, whether you are UDA, whether you are ODM, whether you are Jubilee, whether you are welcome here. And you need to feel comfortable here that no one is alienating you and no one is actually saying some things that are negative that would ostracize anyone. So, Mheshimiwa, I don't know whether we need to let you go on or yes, 1 minute. Provided. Yes. Sorry, I'm sorry. These things at times can be very emotional, and I'm sorry and I apologize profusely to the church. Yeah, but please understand me. I am sorry. I am really sorry, Bishop, if I've gone beyond. Na mimi naomba Wakenya wote lazima tuandamane ndio hii serikali wajue hatujafurahia. Ninyi mnataka bei ya mafuta iende juu ama chini? Iende chini. Na hii serikali zinanyanyasa sisi. Inanyanyasa sisi. Tuwaambie wateremshe chini. Wasipoteremsha tuandamane Kenya mzima. Tutakubali. It is now so despicable. It is very insensitive. Hatuwezi kuwa tunalala njaa wengine wakipora pesa ya serikali. Mimi nataka Rais Uhuru Kenyatta ajue tukiwa viongozi tumetoa amri siku ya leo, na Munya asikie vizuri sana. Tumetoa amri by end and close of business on Monday, lazima unga ishuke bei ya 100. Na lazima hiyo unga ikue hapa kwa ploti zetu, tununue kwa kiosk. Kwa hivyo wewe Munya, hiyo unga ulitangaza juzi ya badia haikufika hapa, na nimetoa amri nikiwa nyumbani by close of business on Monday, lazima unga ishuke ifike 100. Na kama hawatafanya hivyo watajua hawajui, na watajua sisi ni watoto wa Maumau. Kama hatasukisha, mimi kama Dede Nyoro nitashukisha bei ya unga.
Respect, my friend, Mr. President. Please, be a decent human being. Kuwa mungwana. Kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Please, amani aje, my friend. Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimu. Wakulima hawakupata mbolea ya kutosha, ndio hawakuzalisha chakula ya kutosha, ndio sababu hiyo tuko na njaa katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Watu wasitupigishe stories sijui Ukraine sijui Russia. Hakuna mambo ya Russia, hakuna mambo ya that our economy is at its knees, Mr. Speaker. It was despicable to see our government increasing the cost of life, Mr. Speaker, to Kenyans. Mr. Speaker, our economy runs on fuel products. Across, even a big proportion of our electricity, Mr. Speaker, is generated from diesel. And therefore, Mr. Speaker, an increasement in fuel prices of petrol, diesel, and kerosene, and recently, Mr. Speaker, the LPG gas, Mr. Speaker, is a very, very despicable act. And Mr. Speaker, I want to tell this government, and especially the IPRA, that sets these prices, Mr. Speaker, that the prices of fuel products in Kenya must fall. As we sit in this house, we are going to do whatever it takes, like what I've already done in proposing the amendments in 3 acts of parliament, Mr. Speaker, and we are also going to do even extra house, Mr. Speaker, actions, so that this government can really understand the pain of the people that we represent. Mr. Speaker, 55% of the pump prices is actually money that goes to our government through taxes and levies. We have an accumulation of 9 different taxes and levies, Mr. Speaker, that account to over 55% of the fuel prices, Mr. Speaker. The landing cost of fuel in Kenya per litre currently is below 55 shillings, and therefore the government must recede the appetite of money, the appetite of taxation, Mr. Speaker, so that we can pass the benefit into the consumers of fuel by lowering the current prices of especially diesel, petrol and kerosene. Juzi tumesikia ati umesema umepunguza bei ya unga ya ugali. Na wewe Munya hauna heshima. Ati unapunguza bei ya unga ya ugali na shilingi 2. Ndio Munya, Wakenya wamekuambia nunua peremende na hiyo shilingi 2 ukule. Mimi nataka niwaambie hivi. Tulikuwa tumepanga mambo ya chakula. Tulikuwa tumepanga mambo ya security ama mambo ya food security. Lakini hawa majamaa wa handshake walikuja wakaondoa subsidy ya mambo ya fertilizer. Ndio saa hizi korogoro ya unga imefika shilingi 200. Ni kweli ama si kweli? Unga imepanda haijapanda? Watu wengi wanalala njaa, ni hivyo ama sivyo? Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, matatizo kubwa tuko naye Kenya hii ni kwamba viongozi wengi hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Wanasikia kulala njaa kwa redio, wanasoma kulala njaa kwa gazeti. Lakini mimi nataka niwaeleze, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutahakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Tutamsaidia mkulima, tumpatie mbegu, tumpatie mbolea, azalishe chakula ya kutosha, na chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu. Ndio tuhakikishe kila Mkenya anaweza kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Nairobi tunaelewana? No weoria terere kabuni no eretwo Rubis yaihura bururi within kahinda kam mieri 6 no mwene ni ao na nie ndathikiriria tondu no ngia tugaithikiriria ground na grassroots na aria mahuthiraga maguta muno ni ndi muhuthiri wa maguta kuratuika kabuni one ya family ya Kenyatta. Koguo our president Kenyatta amenye ni aracukwo ni arekwiro
ta gukorwo no akorwo niwe ura generate shortage nigetha kambuni yao take off na njira nene, tondu no ngirora bei yao ya maguta ni kurarigwo kai mao marutaga mwena uriku, tondu mao mena raithi ni kuronekana mathiete karugendo karia kageragwo ni Brookside gakunyarira kambuni iria ingĩ irenda gũka na igũrũ nĩ ũndũ wa monopoly. Gwĩciria Rubis hau niĩ no njuge nĩ monopoly maretha nĩgetha tũkambuni tũtũ tũngĩ tũnini tũhingwo. Tũtigũgĩthiĩ tũmenyete nĩ tũrĩtangatha o rĩngĩ. Kuongea mambo matatu peke yake. Kwanza nilikuja hapa, mimi nakumbuka tulikuwa hapa Kiriaini na mheshimiwa wenu Kimali. Wakati huo nilikuwa vice chair wa kamati ya barabara. Tukafuatilia hii barabara ya Mioro, tukafuatilia barabara ya Kajama, tukafuatilia hii barabara ile ingine, sababu wakati huo katika muhula wetu wa kwanza wa Jubilee lugha yetu ilikuwa kazi peke yake. Sasa kuna kazi inaendelea jamani? Kuna lolote na hape? Unajua nilisikia Raila huko juzi akisema sijui ukizaa mtoto halafu mtoto anakuwa akona kichaa rekejuga nekata matika igura diraiga aikoroka nani kagurukire we Raila mbere ya ukite nyumba eno ya Jubilee twari sawa kati goi twaragia cia wira agioka gaike kara itina kakiguruka soke na sasa anajifanya sasa hivi anajua ati akona kichaa. Kichaa ni wewe ulisababisha. Jamani, tulikuwa sawa, tulikuwa tunaongea mambo ya barabara na mambo ya maji na mambo ya majani chai na mambo ya maziwa, ukirehe kwa masiaku mwito huyo. Sasa tunaongea mambo ambayo haeleweki. But before you came to this house tulikuwa sawa kabisa. Eti huo ati atuira ati kanani kagurukire na ni wagaikirie karaiti na mayanga. Kana muko atogetigire ke mulo wege itika atogere orama kwa mori ya gokiora kwa mukiri kwa ile tena kati huoi. Sasa ndio akona mambo ya BBI na hii BBI anajaribu kutupeleka kwa kona ati ndio anasema yes, sisi tunasema no. Ndamwira atiriri tukamwirite mumere mulo akoma akamengobe na athie macani ine acoke inuke ona hizo kula mutigaikia. Umekuja umeniwekelea makesi ya uongo. Umekuja umeninyang'anya pesa yangu. Sasa baada ya kufanya hiyo yote unatisha mimi ati nitajua yeye ni rais wa Kenya. Mimi Rais Uhuru Kenyatta na kuomba nikiwa hapa Nyeri, usiue sisi vile baba yako aliua JM Kariuki. Mimi nakuomba. Na rais, kama lazima uue sisi, utuue wiki hii watu watakuja kusika sisi. Ni nini unauliza sisi? Unakasirika tunaenda nyumbani. Si ulikuwa unajua iko kwa katiba lazima uende nyumbani? Makasiriko ni ya nini? Wewe ni tajiri. Hii leri hii ulijenga hapa ukafukuza watu wetu hapa kwa barabara. Inabeba mafuta ya familia yako kupeleka Nyanyuki. Na hakuna mtu ile ile inasaidia 100%. Unanyanyasa wakulima ya maziwa na unanyanyasa wenye kununua maziwa. Wewe pesa tuliwashiwa hapa na Mwai Kibaki. Ulichukua pesa yote ukaficha ng'ambo huko Panama Islands. Ulisema ukitoka ng'ambo utatuambia hiyo pesa ulibeba kwa nini. Imekuwaje miaka 2 umerudi rais na hujasema kwa nini ulichukua pesa Kenya tuliwachiwa na Mwai Kibaki ukaficha huko ng'ambo? Mimi nakwambia rais, wewe baba yako alichukua mashamba ya Maumau. Hiyo mashamba ndio unaringa naye sasa. Shamba ya Gecheha ilikuwa ya Maumau mkanyakua. Shamba ya kahawa mkanyakua. Tunataka tukuambie rais, wachana na sisi. Wewe enda nyumbani ukapumzike. Tumekubaliana? Wangapi wanasema Uhuru aende nyumbani? Na tunakuambia rais tukiwa hapa nyumbani, wewe wachana na William Ruto. William Ruto ndiye alikusaidia ukakuwa rais wa Kenya. Isipokuwa ni William Ruto ukakuwa rais wa Kenya. Kweli ama uongo? Si ni Uhuru alisema 10-10? Si Uhuru alisema 10-10? Sasa anasema ati Ruto ni muongo.
Yeye alisema 10-10 akatudanganya. Kati ya Ruto na Uhuru ni nani muongo? Ni nani muongo? Mnasema aende? Aende. Wewe rais, ninakutumania nikiwa hapa karibu